Testament, prayer to Saint Rita. O glorious Saint Rita, thou didst share in the marvelous manner the sorrowful passion of our Lord Jesus Christ. Grant me the grace to suffer in patience the miseries of this life, and be my refuge in all my necessities. Amen. Saint Rita, pray for us. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay, once again, good morning, everyone. Okay, so I do apologize for the delay, no? Sige lang, we will just compensate for our remaining time sa kuan na lang sa strategic management, no? And then for now, for those who are not yet in Quipper, I will upload all of the materials in Quipper right now. For research, Google Classroom lang ta. Pwede ra mo kayo og browser sa research para dili kayo siya bugat sa inyong phone. Agto mo sa Google, you search Google Classroom and then you enter lang dito. But for Quipper, you really need the app, no? So need jud mo og application for Quipper. Um Kay mas easier for me to check manggod og mga submissions sa Google Classroom compared to Quipper. Nya dili man pud ta pwede nga di ta mo use og Quipper because not only that you are paying for it, no, kami sad nga teachers we are really required to use the learning management system because again, no, the advantage of it is that if mo pa exam or magpa quiz mi dito, makabalo mi if nag-open mo og new tab. Okay, so naa siya anti-cheating na siya anti-cheating feature. So fakay ko sa kong fakay ko sa kong Cameron. And then random thought lang yan. And then aside from that, ang nakaninot pod ni Quipper is that I can also track your progress, no? So that means if ever gani nga kanang kung ano makitaan abi nako nga nag-open mo og slides, asa na mo nga slide dapit nagbasa, kung makabalo jud ko nga wala mo nagbasa sa slides, kay I can actually see and track the progress of of the student. So it benefits also us teachers as tracking sa progress sa mga bata, no? Sa ako lang nga part dili education practical if I use it for research because it's easier for me again to check in Google Classroom kay maka-open man gud siya dito sa Google Docs. Unlike sa Quipper nga is not yet flexible pag abot sa ing ana ba, no? Nindot siya kung mag-tracking og kanang activities outputs og kanang exams, but it's not okay for me if like I'm going to check papers manggod, no? So ana lang sa for now. Um Okay. So before wait lang. Lang for a while ha. I'll scroll down. Let me just share my screen. Teka, I'll join with my other device pod. Okay. Wait lang sa wala pa na ko nakuan, wala pa na ko na wait lang sa just need to go back here kay mosulod sa ko sa other device. Para ma-track na ko ang screen. Okay. Kisa kung mabantayan ninyo, wait lang ha, kay ako siyang i-adjust ang microphone. Okay, wala siya noise reduction. Ilang kinakuha na kong screen. Wait lang. Okay. So can everybody see my screen? Kita na. Sorry kay guys, kaya I'm still navigating pamanggod. Nagbago ko device kaning tiurok na kung daan nga laptop, no. 6 years namin nagkuyog ato kong laptop since the pandemic. Anyway, 6 years po. Yeah. 2020, sorry. So anyway, wait lang. Let me just scroll down. We will have a recap on the format ha sa koan
Ako sa ning palungon akong desktop pets kay basin ma-distract mo sa akong desktop pets no imbis maminaw mo na ako. Himog lantaw sa kanang iro dira nga natulog og kanang sheep galakaw-lakaw. Hit lang sa ako sa i-hide akong desktop pets. Wait lang. Okay. We need to go back again ha. So atoan na tong nakuan nga you already made your background of the study. Some of you already have like good submissions, no? Very few lang ang kuan correction sa uban and then the rest kay kanang need lang jud na siya i-revise. I really do hope nga katong pag meet na kanyo ng Thursday, you went directly dayon sa inyo ha nga correction sa ayaw jud na ninyo ipapanos inyong corrections kay malimot unya mo sa kung mga gipang ingon. Although you have the video, pero lahi ra jud ng ang momentum ba no you're at the moment na nga kanang naminaw mo no naminaw mo nako sa kung mga corrections and everything and then na retention. So every time that I make corrections to your paper, you work on it right away. Ayaw jud mag-procrastinate. Ayaw jud mo nya lang kaya kapoy kaayo. Kapoy man jud mahimong research. So maski ako kapoyan man jud ko no, pero mas kung ato siyang i-delay, mas difficult na noon sa ato ang maka-recall or difficult pud sa ato ang kanang maka-find og kanang what do you call this motivation to write no. So that's why I'm telling you nga kato kong corrections pag last time lihuka na dayon to ninyo. Let me just turn off my camera para di kay siya kusog og kaon sa bandwidth. So we will now be discussing this morning sa review of related literature which is still part of chapter 1. Kaya ang unod di chapter 1 kani sila tanan. And as what I've told you, around July until mid-August dapat na human na ta ni chapter 1. Pag-abot og September, tunga-tunga sa August to September, humano na to ang chapter 2. Then we will have the defense. There are only 4 chapters, no? Again, your batch is mo apply na tag IMRAD. The previous batches before is not an IMRAD format. Meaning ana, kani si RRL, si theoretical o si conceptual, naa na ni siya sa chapter 2 ibutang kung dili IMRAD ang format. Since IMRAD man ta, no? Sa ganito mini sa IMRAD, no, we have the introduction, there is methodology, results, and discussion. So 4 chapters ra jud na siya. We will apply this one kay it's easier for you to transition, especially if you're going to pursue a master's degree after college sa IMRAD nga format which we are actually using now. No, we've been using IMRAD naman dugay naman jud, no. Pero sa inyo ha, amua lang jud ng in my case, 5 chapters lang siya na ako sa previous batches. Kay para kung magsulat sila, dili sila magluya. No, imagine, taas na kay kag-agi, pero you're still in chapter 1. No, sa murag, kakapoy, uy, taas pa kay kung ano, pa ko sa chapter 2, murag ko kakitag progress, no. So, mga ito lang po to, at least to motivate our writers, no. Pero we will change that now, no. We will apply the IMRAD format, the APA 7th edition of making the table. Although na-apply mo po nato na sa last batch, no, kaya ang sa last batch nga ning graduate APA 7th edition format man to ilahang table, ilahang citations as is naman dyan na siya. But even the way they present, no, nga wala natin mga frequency, only the not only the frequency rather, but we also have the weighted mean and the standard deviation na, especially for descriptive statistics. Okay? So, maon na matingalan mo nga lahi o plastada na siya. So, karon nato ning lantawon ang kani o sang tulo. You already have the background of the study, you already have the statement of the problem. Some of you already have the hypothesis. 'Di ba? Okay na ta ani, so dirita. Kay pagkahuman na dali na lang kay nahimuon na sa significance, scope ug sa definition of terms. Masking usa ka semana mahuman na ni siyang tulo. Dirita madugay. Since hapit naman ang ato ang prelim, so I will give you sa bantaron kaantaron 7. So I will give you until when man ako ni pangayoon ha. Okay, I will give you until 18. So good karon until 18, I will give you 2 weeks para ma-plaster ang kuan. Dili pod, may gamay ra kaayo siya. I know you have AI naman pod. Parang paghanay ba? Sige, I will give you 18. Ang pinakadugay na jud ana is a day before the prelim exam, which is 21. Muna pinakadugay nga submission. For your RRL, synthesis, theoretical, and conceptual.
Ngano ko ano ga hesitate ko sa timeline kay usually without the help of AI, it would take you a month no to finish RRL and everything of this no kay syempre magkuan gid ka sa RRL, magkuan gani ka sa theoretical, daghan kay ka og mga literature samples nga i-provide, nga citations no to further support your research no. And it takes a lot of time. But you have kuan naman AI already. Again, you just need to make sure nga when you seek the help of AI, it should be kuan ha kanang integrate siya pa to academic integrity wherein it should be rephrased and it should be done manually. If you are looking for, let's say, kanang mga certain words nga i-replace niya, make sure it's in technical English. Do not make use of casual English. Do not make use of first person point of view nga we, the researchers, na us, mo na no, no, always in the third person point of view. Nga the researchers, mo ni mauna, etc. etc. Ang ana na siya dapat kung mo structure mo. Okay? So since naka-plaster na taan ni, let us proceed to how to write the RRL and then the rest of this one ang unod sa chapter 1. Kay kaning tulo masking after sa prelim kanang 26 to 31 ihatag ko ni nako ninyo nga kaning tulo mo meet ko ninyo og 20 mo meet ko ninyo og 21 para aning tulo mo discuss ko ani pwede man gani sa 14 mo discuss ko ani no mo discuss ko aning tulo after ana masking katapusan sa July mahuman na ta sa chapter 1. Okay? Kung mapaspasan ngano ni hatag lang mo ko og August mid-August para sa completion sa chapter 1 masking pwede siya mahuman end of July. Ang ako ang good is ang August is intended for checking and revising. So I check your work, you revise it, ma-finalize na siya nga wala na siya yung mga revisions by mid-August. Okay? Ha, by mid-August na. So ato ang lantawon ha sa kuan. Kuyawan. Wait lang. Itong calendar. Oh, moment na ron 7 man taron. Patakon lang sa nako. 7 man taron. Sugod na mo gihimo sa yung RL. Mahuman mo 21 ang pinakadugay. Mahuman din mo ani ato lang palabyon o sa ang prelim. Maski magsugod pa mo sa 26 or 25 tulang ibutang sa inyong significance of the study, scope and definition, mahuman na rin yung 31. Dali ra kay ng tulo. I'm telling you. No, I'm not exaggerating because para nako sayon ra siya kay kuan ko dali ra jud na siya himuon actually pod. Okay? Dali ra jud na siya i-plaster ang tulo. You don't even need we have AI to help, no, but you don't even need like citations for the 3. Okay? Dali ra na siya mahimo na ninyo usa ka semana straight basta nara mo'y agi kada adlaw para pag abot na og kuan pag abot nag August check na ko na no let's say check na ko mo meet ko ninyo sa face to face ani mga time i-revise na ninyo no so probably by August 14 na-apply na ang corrections kompleto na kay para pag sugod og August makasugod na ko og discuss sa August 4 sa methodology chapter 2. Nakakuan na ta sa timeline. Na picture out na ninyo ang timeline everyone. Basta dili lang jud ta mo procrastinate ha. Dili lang jud ta magpadugay-dugay. Okay? Oh, I'm glad no manang wala ko gisapot kan kay usually basta every after checking sapoton din ko magyaw-yaw din ko pagka next meeting no but wala jud ko gisapot because you were able to meet on the given deadline. More jud na mo meet ra mo sa given deadline even if na ang may mga lapses sa inyohang mga kuan as long as minimal raman unya naminaw mo og tarong on how to write it we have no problem with that. Okay? Na ko magyaw-yaw kung kapilan na ko gibalik-balik nya wala na internalize. Anyway, let us proceed here. Wait lang ha, kung saan yung isbog kay medyo samok. Let us proceed here sa I have already provided you with a copy of this one, di ba? Na nasa group chat. I-upload na ko ni balik sa Google Classroom. Basta again, research Google Classroom medyo ta. Quipper is for everything else na. Wait lang, zoom in pa jud ni nako kay murag akong gigamit ang sa masteral nako nga estudyante
nga ning graduate last year kay Imrad naman gud siya. Masking actually mas ganahan ganin ako i-present sorry ang ka NEPA. Ang problema lang with NEPA is dili Imrad ilahang paper. Nindot ilang papel actually. Ang mga nindot ng papel dito is Kanepa, Carigine, yes, pretty decent po to ila Carigine. Ang Plastar jud kaayo, Kanepa, Carigine. Ila kaya sa okay po to ilang paper. Kinsa pa mo to ilain nga group nga koan. Maayo og content sa ilahang paper pag Plastar. So, kanang mga anak nga koan nga paper okay jud ilang plastada. I actually have a copy of that one sa diri sa faculty. No, wala lang nako pa siya gibutang sa library for your reference kay wala pa man pirma sa kay Sister Cleofi. Papirma na nako na siya after the payak kay medyo busy pa siya ron no. So para after ana maka-reference ninyo. So kanilang usa. Okay, you already have a title page. We'll go to the title page. Kana naman may background of the study and statement of the problem. When you make the title page, again everything should be times New Roman 12. Okay. Wait lang, nag-record ba? Oh yeah, nag-record na siya, sorry. So everything should be in Times New Roman 12, uppercase tanan, capital, single space, naka-inverted pyramid. Nanang may copy ani, PDF ra siya kung hatag ka, di ko muhatag og Word kay kuan ba na aside from copyright infringement or etc. Work man gud na sa akong estudyante, so ang yarang gialaw nga ihatag, which is I respect also her privacy, no, is kanirang PDF kay para dili na daw ko no ma-alter matod pa sa iyaha. So after ana inyong ibutang is a thesis presented to the College of Business Administration, Management and Computer Studies. Ana lang of Colegio de Santa Rita de San Carlos Incorporated. Kabax naman taron no kay we're under one college but three departments ang under ana. So a thesis presented to not a graduate school faculty, to the faculty of the College of Business Administration, Management and Computer Studies. In partial fulfillment, so last time dili ko ginan mapaputang og degree kay dili pa man mo kuan graduate school students, no, subject naman ninyong research and tourism. Okay, in partial fulfillment for the requirements of the subject, pero kadok mi bato gusto man gud niya ipabutang nga for the degree. So para di na lang nato na makuan kadok mi bato nato lang ilisan in partial fulfillment of the requirements for the degree Bachelor of Science in Tourism Management. Mind you, no, when you write your names, it should also still be in sentence case, but it should be in alphabetical order according to last name. Ayaw lang mabutang February 7, 2026, just placed lang the year, like 2026 lang. Labi na kung mag-hard bond na mo, you're just gonna place there the month when will you graduate, no? Like, for example, March 2027. But for now, 2026 na sakay. Ongoing pa man inyong research. You will skip past the preliminary papers, no? Dili sa tamag approval sheet and everything. Later naman na siya once we are done with the entire chapters 1 to 4. Later na lang nako na siya i-discuss sa inyo ha. There's also a separate video of this one, but later na lang nako na siya i-present sa inyo ha. Inig ka humana sa tanan. Pre-oral, dili pa ta mag-need a table of contents. Dito rata sa kuan. Nya na lang sa na siya. Preliminaries manggod ni. Okay. Make sure again, we provide chapter 1 na na jud mi kopyaan ni equal jud mo observe sa formatting. Wala pa ang uban wa pa jud nag-follow, no? So, chapter 1 sentence case, uppercase ang introduction or ang iyang title. Wala siya kuan wala siya what you call this page number nga visible. Insert text box ra mo ana with fill, no outline, imo nang i-camouflage diri sa page number niya para di siya makita. Every chapter page walay page number. Then you have background of the study, double space, justified. Run through lang taha kanay uban So ang second page ana, page 2 na siya page number. Counted jud to si chapter page as page 1, pero wala lang siya natugikuan kay kanang dili man nato na visible ang page kada page number. Masking per counted siya. Okay, let's now proceed on how to make the review related literature. In the previous format, it's a separate chapter.
Diba? It's a separate chapter. It has its own like title. Dako ang label sa Review of Related Literature and Studies. But in IMRAD, it's the continuation of your background of study. Sa inyo ha mo gisubmit background of study and then SOP. Mo na ang daan nga format, no? Sa IMRAD, unya sa dyan ng SOP. Pinakatumoy pa rin siya after pa rin siya sa theoretical, conceptual. So, mag-review of related literature sa ka after your BOS. Okay. So, provide lang kag small nga introductory sentence. So, this section presents the conceptual literature and research studies conducted locally and internationally, covering topics related to the current investigation. So, we have two ways on how to arrange our review of literature and studies. Okay? And again, as what I've told you, importante ka inyuhang variables. Ano man. Okay. I will scroll down ha, medyo malibat mo gamay, but I will scroll down. Please like take a screenshot baron or kanang remember, no, familiarize the oh, yung RL niya daghan kaayo. Okay. Okay, you try to kanha take note of her variables and her indicators per variable. So her study is the effect of admin support. Effect of admin support on teachers' professional contentment and teacher retention. Admin support again is the independent variable here. Teachers' professional contentment and retention is the dependent variable. So, unsay epekto sa admin support kay ginahatag sa mga principal towards sa professional contentment, or in other words, that's job satisfaction, ug ang retention, meaning ana ang willingness nga mo stay ni teachers sa iyahang workplace, no, because of the support given to them. So if you look at how she structured her SOP, and I think kabalo naman mo ani because we already went through this during summer, di ba? Ato siya nang gitagsa-tagsa. We go through the descriptive first ng statements and then usa ta mag inferential, no? So una sa jud ta sa atong independent variable, di ba? In here, in her paper, yung independent variable diri is si admin support. Okay? Siya man ang mo influence, or let's say kanang mo cause og kanang effect, no, towards the teacher retention and contentment, no, of the teachers. Again, like what I've said, sa face-to-face ato nga klase palandaan, admin support is too broad if you're just going to measure it on its own. So that's why you set indicators to set limits kung asa ra specifically sa admin support nimo gusto i-measure, no, ang iyahang level of effectiveness, no. So sa iyahan na siya tulo ka indicators, no. Availability of professional development opportunities, workload management, stress reduction interventions. Okay. Please keep this in mind because this is going to be important. Why am I going back through this even if we already discussed this one sa first meeting nato sa June? Kay I want you to remember how she structured her SOP, because that is what also we're going to do with your RRL. Unsa gani ang pagpasunod sa imong variables and even the indicators, mao po na dapat ang magpasunod sa imuha literature. Thematic ang atong approach. Okay, according to theme, according to your variables. Nakasabot ra? Kasabot ra tanan? I'm still under the experimental part pa sa recording na ko ha. So, I am not sure if successful ako ang pag-record sa video. So, you really need to take notes. Ha? Kay basig palpak ang pag-record na ko. So, you really need to take notes. Ayaw mo pagsalig nga mag-record ko. Kay under experimental pa ni ako ang pag-record. Kay I'm still, testing the waters pa ani sa ko ang device. Okay, let's continue. On her second statement, remember that she has one independent variable and two dependent variables. The first dependent variable niya is professional contentment, diba, remember? And just like admin support, it is too broad to just measure professional contentment on its own. That's why we provide certain indicators for us to accurately measure professional contentment, no? And again, dili ta magpagusto lag butang og kuan ha, og kanang indicators. We also need to refer it to our like theoretical nga framework, no? Dapat mo align po siya sa ato ang theory. So, for example, in this part, professional contentment can be measured by these three variables. You have overall satisfaction, well-being, and motivation. When you do your research, again,
It's okay to have multiple variables, but do not make it too much pod nga kanang maghimo na ka og questionnaire. Ang matabuan na is taas na kaayo mohang questionnaire, no? Magtagbaw na og himo si magtagbaw nag-answer si respondent. So, you provide the indicators nga pwede ra tulo upat, okay na siya, daghan na gani kayo ng tulo. Kay imagine maghimo pa mo og questions lima-lima kada indicators. Kung ako respondent mag-answer ko niya daghan kay ansiran laayon ko niya dili na accurate akong pag-answer, di ba? Okay. So same ra Japon, no? You already have this, di ba? Ako lang ning gibalik ra for the sake of kuan. And then level of teacher retention na siya duha ka book indicators to measure teacher retention like intention to stay and commitment to the school. Ayaw na ninyo apila si inferential question. Ayaw ninyo himuwi og ayaw ninyo pangitaen ni siya og kuan RRL. Ayaw na pug apila si proposed project. Oh. What is the proposed intervention program? Ay nag-apila sa inyo hang RRL. Katura inyong mga variables. Your main variables and their indicators. Nakasabot ra. Usually class, what I would tell my students sa grad school is you cannot identify indicators mong good without looking at the theories, no? But again, ana man gud tay indicators nga na-establish when you had your title hearing, so you will just go through with what you have. Okay? Pero again ha, just to remind you lang, the correct way jud supposedly ana kay gadali naman gud ta sa title hearing pod good, no? Ang sa ko po to nga part is I took the shortcut raman pod. But the other way to do it is also to look at theories and then you look at the indicators nga naa sa theories nga pwede nimo ma-apply sa imong SOP. Okay, but for now, okay ra dyan na. Naa naman may mga indicators daan nga ga-exist pag title hearing palang daan, nga gi-correct pud na mo og i-enhance. So you'll just stick with that na lang. Medyo technical lang jud ko sa grad school kay syempre ka ng higher years na manggod. Okay, balik ta diri sa kuan, no? Taas kay iyahang RL. So, I hope you kept that in mind because we are now going to see unsa pagplastar sa inyuhang RRL. Okay. We start with the conceptual literature. Ang conceptual literature is we arrange our RRL according to variables. So, di ba ang pinakauna niya independent variable which is admin support. So, kanita ng unod okay? Kanita ng unod ni admin support is not, your RL is not a definition. Okay? Do not provide citations nga mo define lang what admin support is, but you all are also explaining what it means, or you're explaining unsa ang iyahang use, unsa iyang purpose. Dili lang iyang definition is defined as mo no. Okay? Although here it is defined si admin support, but gahatag siya examples. Like, si admin support could include aspects like providing opportunities for professional growth, fair and transparent workload distribution. Those are examples of it. Okay. Ang nakaninot pod sa iyaha is, remember, wait lang, let me just, okay. Atong ikuan ha, ang iyahang, sorry. Wait lang sa kayo. Open ako sa Picas device ang kuan kapo kay para ma-compare na ko ang iyahang wait lang. Kuna na may lista atong iyahang SOP. Remember that under admin support naa siya mga indicators tulo ka buok ako ang basahon. Kay di na to mabalik no kay diri sa tong lantawon. Professional development opportunities. Naa diri. Workload management. Which is naa po diri. And then stress reduction interventions. Kung makabantay mo, how she structured it is, again, no, na-arrange siya, under admin support, puro sa ni admin support yung RRL. Pila ka buok citations, ma'am. Sa grad school, gahangyo ko og mga pulo kada variable. In your case, pwede ra og 5 unom. Ayaw niyo ipaubos og 5. Ayaw po niyo ipaubos. Ayaw po ninyo mas tinut gani kung pulo pod, no? Kung kaya ninyo nga pulo, pwede jud pulo. 5 or 6, no? Okay ra jud na siya. Since, kuan pa man ni,
um, undergrad thesis. Sa grad school, I would usually ask for 10 per variable. 5 then sa local o foreign, 5 na siya per variable sa local and so 15 tanan under local, 15 pud under foreign. Okay, but in this case kung conceptual literature lang usa, pulo akong ginapangayo. In your case, 5 to 6. Okay, recency pod ha, 2021 mo dawat ko di na jud na pwede si 2020. Kay 2026 na ta, mahuman mo sa yung research 2027. So samot pa siya naka-obsolete. No, we follow the 5-year recency. So, di ba kabantay mo, na-mention po niya sa iyahang RRL ang yung indicators. Masking kuan lang, no? So, wala lang nakafocus ba sa definition on what is admin support. Iha pa na is, nag-discuss po siya sa iyang mga indicators. Katong yung mga indicators under the SOP niya is opportunities for professional growth, workload management, although here it's workload distribution, and then stress management, but here is manage stress during demanding times, no? Muna po dito sa ubos, na po siya mga further discussions on how admin support can help manage stress, can be a sense of encouragement, okay, and how it can also provide professional development. So, gikatag-katag niya, okay, pwede siya i-define or mo explain it further in context what is our first variable. Then the remaining paragraphs here, pwede siya mo support sa atong mga indicators but still aligns to our main variable. Muna tandaan ninyo, masking inyong indicators lain-lain siya, dapat mo align siya po siya sa mong main variable. Awa dire. Ningsulti siya nga, a main component of admin support is professional development. Nag-mention siya og mga seminars, opportunities for further education, pero iya dya pong gi-relate sa admin support, which is the main variable. Okay? So, mangita lang dyan mo mga ana. Again, you have AI to help you. Di na ko mo balik how to look for sources. Kung sa pag-plaster ana, kagihimo na niyo sa background of the study. Inyuhan na lang siya na siyang i-replicate or let's say, i-continue sa RRL. But you look for new sources, ha? You do not recycle your sources from your background of the study and then you place it in your RRL. You look for another one. Kay, like na yung uban, daghan og sources, which I'm happy, no? BOS pa lang daan, no? Uban, tipid rapod kaayo, manang ipadungagan ako. Kay, di mo gunaingon nga, padaghanay lang, no? So, pa daghan pod pero walay context, no? Walay coherence. Daghan siya because your aim is to support your study. Kaning RL can further support unsa ka importante ang admin support sa teachers. Murag iyahan jung gi-strengthen ang argument ba nga relevant mo gani akong research kay even other studies nag-conduct sila. Relevant akong study because even gani sa uban nga mga researchers naka-conduct sila research, admin support can actually strengthen professional contentment, no? Can also strengthen professional development, no? Through several opportunities for career growth. May ano nga examples, diba? So, again ha, maghimo mo sa RL, ayaw siya himuag mga definition. Ayaw siya himugkuan lang. Na siya coherence. Bali, kung magbasa ta ba, kana ganing, imong i-layout, imong first variable o yung indicators. Pagkahuman, the remaining paragraphs diri is just to support the main variable. But without kanang deviating ba nga kanang malimtan na to si main variable at mag-mention ta about professional development, mag-mention ta about motivation, mag-mention ta about kanang stress management, workload management, pero dili malimtan pod si admin support as the main variable. Okay? Ana ra na siya. 5 to 6. Kasabot ra. Okay. Same goes here. You have the sample, you read it, dili mang tinamaran, ha? Because the more you understand, if you read the paper, the sample that I provided to you, even if it's not related to tourism, ang iyang plastada, inyo rang obserbaran, ang iyang plastada, iyang arrangement. Okay? Some of you still need to work on that. Kung prangkadyo ko, some of you still needs to work on that.
the others nakagets na. So kinahanglan na lang jud og kanang kuan, no, kanang further pa jud nga pagbasa. Because again, in research, you cannot write if dili mo mubasa. Even if mukuha pa mo sa AI as your reference, you need to read, you need to understand what you are writing. It's not just blindly copy pasting everything without understanding what you are copying. Because again, like I already mentioned this one, and let me reiterate, no, I will not hinder you from using AI. We use AI as a tool for research, but do not make it to a point na matamaran na lang ta. Nga wala na academic integrity. Nga wala na learning. There should still be learning. Okay? There should still be learning. There should still be academic integrity. Okay? When I told you about again, no, again ha, we make use of AI as a tool to help us do research, but it's not something nga we use lang just to get things done. Nadya po na learning on your part. Sabton dya po na ninyo ang unod ana. And like what I've told you, you need to also scrutinize if the sources that is provided to you kay legitimate. Kay kung ato na i-run sa Turnitin niya, di na to na makitaan, meaning ana, gi-generate ra na ni AI nga dili siya legitimate source. Gimo-himo ra na niya. AI can do that. For the sake lang nga na siya ihatag sa imuha. Even if kanang makasubscribe pa mong premium. That's why in your prompt, you have to be specific as well nga legitimate, nga matrace nimo siya, nga ang link nga ihatag pod sa iyaha, sa imuha rather, imo siya i-search sa kuan, makita nimo ang yang original source. Okay? Muna siya. Sa professional contentment, here you can see again ang iyahang indicators diri kay overall satisfaction, well-being, and motivation. Kidiscuss niya in the first paragraph, no, how it's important nga admin support can contribute to professional contentment, which is here. Kita na to na, no? Which she also mentioned her 3 variables, no, indicators rather. Yung indicators kay overall satisfaction, well-being, and motivation. The second paragraph, nag-discuss siya about overall satisfaction, which is her first niyang indicator. So, pati iyahang pagpasunod sa paragraph, nakapasunod according to the indicators in her SOP. Nakakuan mo nga dapat pasunod siya. You have to be mindful ha, kung unsay pagpasunod sa imong variables o indicators sa SOP, mo ni pagpasunod sa tanan. In your questionnaire, in your definition of terms, in your schematic diagram, what else? Even sa imong interpretation, pasunod yun na sila. You should be consistent. Okay? No. Ang yahang next na pod niya nga variable is well-being. Indicator under the variable contentment is well-being. So, mo pod na iyang sunod nga gidiscuss. Pasunod siya. Sa usa ka paragraph, multiple pa jud iyang citations on, hindi pa jud balik-balik. Upat ka buok. Sa inyo ha, masking 5 to 6 lang. The more, the better. Basta make sure lang nga, again ha, coherent, it's relevant to your study. After well-being, sa itong last, motivation. Diri kay na si motivation. Once well-being is secured, na naday motivation. Pasunod ra Japon. Mo ni ikatulon niya nga indicator. Kanip mo. So, sa teacher retention, same ra pod. Ang teacher retention, yung indicators ani kay duhara. Intention to stay and commitment to the school. So, ang first few paragraphs niya is talking more on teacher retention. Until here. Sorry. Pero pag abot na diri, nag-discuss sa first indicator niya under the variable retention. Ang first niya nga indicator under retention nga variable is intention to stay, naa diri, naka-state.
Ang commitment naapod diri. So mo ni ang commitment. So di ba pasunod diri Japon. And it's not just again ha, dili siya pa siya definition, makita nimo nga it's more on providing examples, discussing further how teachers' commitment reflects from the support provided by the admin. Oh. Kung mo structure mo yung hunahanaon jud. Kay kamo may kabalo pod sa yung variables. Okay? Dayon man na ta sa conceptual. Ano na rin ta sa related studies. Nakasabot ta sa conceptual literature pagpasunod according to variables. Questions before we proceed. We are still in RL ha. Okay. So in here we will include na foreign and local, no? Sa kani ato ang format, no? Sa related studies nato. Unsa to pag-plaster ani niya? So actually medyo taas ni siya kay di ba we have three variables, no? We have admin, professional contentment, and teacher retention. Those are three variables. You have the one independent and two dependent variable. Kada variable provide ka og 5 each for foreign and local. In here, since undergrad thesis pa man ni siya, pwede ra tagtulo kada variable. So under foreign, ang first variable is admin support. So mo ni siya. Ang taas kay siya admin support to. Yan yung kitag sa dala sa indicators. Hangtod dire. Admin support. Next na pod niya is professional contentment. Which is 5-5 pod per kada indicator. Daghan lagi kayo. Pwede ra jud mo tag tulo-tulo lang, no? Tulo lang per variable niya. Wala na lang po na ko i-apply ang indicators na lang. Kay basin niya mga libat na po tatanan. Dugay na po kay mo mahuman, no? Nga to na bang sabot is until July 21 rabi ang submission. So I will just lessen it kay undergrad thesis raman pod mo. So instead nga tag 5-5 per variable and indicator under foreign, sa dire is kuan na siya. Tulo-tulo lang per variable. So mahulog rag 9 tanan ka citations under foreign studies. Same goes with local studies. Ang ato you remember ha, kung foreign studies gani walay Filipino authors, should be foreign authors. Next na po niya nga kuan, kani retention na gani ni siya. Discuss po na niya, but foreign authors lang. Same ra po din yung ibuhaton nga process. You would get 3 citations for each of the variable. Wala lay label ha. Ang katong labeling per variable is a conceptual literature na ninyo. Sa foreign literature is tingob ra siya tanan. Pero foreign authors. Sa local are Filipino authors. Sa local studies. So mga Filipino authors. Same ra po nga plastada according to your variables nga pagpasunod. Nakasabot ra. So tunga-tungaon rin ninyo. Kaya daghan kay mo kuan, no? I-plaster. Pero inyong i-make sure maski tunga-tunga na siya pag combine ana na coherence. Dili ko magbasa ko maglabad akong ulo kay lain-lain mog mga kuan gipangkuha. Nakasabot ra sa pagplaster sa foreign og local. Same raman sa conceptual pero wala lang nato siya gibutang label per variable. Gitingob ra nato ang mga foreign authors, then gitingob po nato ang local authors, then tagtulo-tulo lang per variable. So ang first paragraph admin support tulo ka variable, tulo ka citations. Tulo ka citations under admin support, then sa ikaduha na pud nga paragraph under another dependent variable niya like a professional contentment, dayon tulo ka what you call this, citations. Tulo-tulo lang kay kuan pa man mo undergrad thesis. Okay, so 9 ka citations, 9 ka authors other foreign, 9 pud sa local. Ayaw i-label, tingob version na sila tanan. You look at the sample nga katong final defense nga kani siya, kung gihatag ninyo sa GC, no, ang pag-backread o ang pagbasa na lang in town ang buhaton ninyo. Kasi nga dapat 30 minutes. Synthesis, no? Ang sa synthesis is the summary. Okay? You are summarizing your conceptual literature and and your foreign and local.
Muna siya, oh. This section synthesizes conceptual foreign and local literature on three of your variables. Okay. So in the second paragraph, now this is the introductory paragraph. Now in the second paragraph, you discuss your conceptual literature and how it relates to your research. Okay? Muna siya inyong ibutang diri sa inyong synthesis. Then sa foreign and local pod. Now just a short summary of everything. How all of the references that you've mentioned in your RL, how does it relate or support your study? Summary na siya. Pwede ka siya one page siya. Nakasabot na sa synthesis. Okay. So again ha, plaster na to conceptual, then we have the katong thematic no according to the variables ng literature. Then your foreign, local, and then the synthesis. Before I proceed to the theoretical and the conceptual framework. Okay, for the theoretical framework, usually if you have three variables, I would ask you to look for theories specifically aligns to your research, no. Nya mag-una jud ni siya dapat no sa to nabali, nag-una na ta sa ato ang title dayon nag BOS ta no usually mag-una man jud ta sa theoretical first kay usay diri man gud ta mo kag basis pod for our variables and our indicators as we make our SOP. But since we already have that, we first established that during the title hearing, then we will just make dulang no kanang mangita lang jud theories nga more relate pod sa ato ang variables and even sa atong research. So in this part, sa iyang theoretical framework, naa siya gi-provide nga 3 to 4 theories, no. First one is Maslow's hierarchy of needs theory, organizational support theory, social exchange theory. Gamit yung kani social exchange theory in education, like pila na ka manuscripts ako ang nakitaan nga gamit sila sa social exchange theory by Peter Michael Blow. Murder na ako ang pag-pronounce. Okay. And then also Herzberg's two-factor theory. So 4 kabuok. Tagsa-tagsa para sa iyang variables. So ang inyo ra pag-plasteran na is mudritso judayon ka nga the theory is anchored on, or the study is anchored on the theory of katong kung service quality gani, you have the serve qual model. Pwede ra po na ninyo himuon og example. Okay. Para sa na ang study, kato nilang study lang pa is service quality. So, ang serve qual model ang gigamit nila as the ang gigamit niya as the framework. So, this study is anchored on the serve qual model of Parasuraman, Zetamil, and Berry. Then, imo din nang i-discuss unsa na siya nga theory. Una sa ka kung mo kuan gani ka mo start ka sa theoretical framework, the study is anchored on imong ipang mention tong mga theories kay imong gipili. Naiuban nga usa ra ka theory ilang gibasihan. Okay? Naiuban multiple theories kay labi lahi ang theory for professional contentment, lahi ang theory for teacher retention, lahi ang theory for admin support. Because one theory cannot support all of your variables. Lain-lain mong good sila, diba? Napoy usa nga, since descriptive raman iyang study, so, musuffice ra ang usa ka variable. Like, for example, in my case, I have the tourism development theory by Butler. So, the tourism development theory of Butler, muna siya ako ang gimong basis akong study, then ako siyang i-explain what it is. Okay? Pwede niyo siya structure nga. This study is anchored on the theory of on the tourism development theory of Butler, which explains that for a tourism destination to be called, for a city or a place to be called a tourism destination, they must meet the following requirements, like accessibility, accommodation, mo ni mauna. Okay, gimension na nimo siya. Imo siya ikuan nga asa naka-anchor imong study nga theory, unsa ni siya ang theory all about, and how does it relate to your study. Okay? Kay ako to siyang gipili ang tourism development theory ni Butler kay si Butler man gud nag-establish man gud siya not only the tourism development cycle but also the lahi na ba siya name dam excuse ha. Lahi na ba siya name dam check lang kung okay. Ang ka Butler man gud nga theory is
na siya, not only the tourism development cycle yung gi-establish nga moagi daw kuno na og kanang kuan kanang decline, no, napon moagi po daw kuno na og kanang pag-start, no, pagsaka until eventually mo decline, mo phase out daw kuno ang tourism destination. Okay, moagi pag rejuvenation. Aside from that, na po siya other theory gi-establish nga dili kuno nimo matawag ang usa ka place as a tourism destination kung di siya kamit sa mga several criterias. Since moagi siya different stages, which mo align po siya sa akong study. Kaya akong study magod about MICE tourism is gusto kong makabalo if nabudyo tay potential to advertise or market San Carlos City as a MICE tourism destination. And gigamit na ko ang 5 A's of tourism as my measurement to see its potentiality, which aligns to the theory of Butler nga napod siya certain set of criterias para ang usa ka lugar matawag as a tourism destination. Ingana na siya. Kung mangita mong theory, dapat mo align, muswak jud siya sa imuha nga study. Nakasabot mo sa kuan sa plastada. Oh. So para sa iyahan no, nga sa organizational support theory ni Eisenberger, gi-explain diri nga teachers come to believe that their school values and work cares about them, and then kani siya if tagaan sila og fair treatment, useful feedback, maka-feel sila og motivation. Okay? Maka-feel sila nga they are happy and they are most likely to stay. Na di sa last sentence. Which mo align sa iyang variable. Unsa to yung variable nga mo align ani? Teacher retention. 'Di ba? Job satisfaction niya or katong professional contentment. So again, no, look for certain theories that can further support your research because your theoretical framework stands as the backbone of your study. Nakasabot ra, students? Oh. Katong uban diri nga ang study nila is potentiality, then na may certain criteria nga i-meet, no, potential ba siya as a sports tourism nga city si San Carlos City, Monchag Sports Tourism. You can also look for the tourism development theory of Butler. Gamit na siya kayo na siya ba sa mga tourism development studies. Pero kung yung study is different po, hindi ta po maglain pa siya nga theory. Kung naa diri nag-service quality, pwede mo mag-serve qual model ni para suraman. Pwede po na siya. Basta you need to also make sure nga mo align pod siya no sa imong mga study. Ang sa last batch manggod na bali ito, giuna na ko ilang theoretical framework, mauna silang NEPA, ilahang indicators sa ilahang statement of the problem kay based on the serve call model nga tangibility, reliability, mo to ilang gibasihan as indicators kay ila ra pong gi-align sa serve call model nila nga framework. So sus kita na bali man ta nag-una man ta sa atong SOP, then atong theoretical framework mag-adjust. So to lang ikuan nga mo align lang jud siya. Alignment jud is the key. Mo ra jud ako para balik-balikon. Alignment ra jud ato coherence, relevance. Okay? Nakasabot? Ako rin paspasan kay kuan kanang napabitay schematic diagram. Yan 9:30 dapat makastart na ta sa ato ang strategic management. Now, ang last niya, di ba? So, una na mo, ingon, when we write our theoretical framework, we start with, this study is anchored on the tourism development theory of Butler. Then, explain ka unsa na siya nga theory about, dayon, imo siyang i-further pa siya nga elaborate. Then, ang pinaka-last nga paragraph, how does the theory align to your research? How does it support your study? Para sa ani sa yung last nga paragraph, upat man iya nga theory no. For rural schools, like Calatrava daw no, kani nga theory makatabang daw kono sa iyang study because it can explain why leadership support is important. This study applies to the better understanding of how school administrators can reduce stress, improve satisfaction, and strengthen teacher retention. So, iya harang gi-close ba ang statement by saying that kaning theory manggod makatabang siya sa research because it can further explain the necessary criteria needed for a certain place to be called a tourism destination. Yan nga example. Ma-apply dun siya, ma-anchor dun na to siya sa study ani nga theory. Kay again, no, sa theory ni Butler, we utilize certain criteria for us to know if ready na ba siya ma-advertise or ma-market as a tourism destination.
which is mo po na ang ako ang study pod nga ako pong ilantaw ang potentiality based on certain criteria using the 5 A's of tourism. Diba? Nakasabot ra mo sa alignment, sa coherence, no? Nilang duha. Nakakuan ra. Kasabot ra, children. Okay. Let us now proceed, no? Last part na. Tulad itong i-clutch ang conceptual framework, ha? Wala na ko go into the details jud kaayo kay kabalo naman mo plaster sa inyong citations, no? Kay nag-BOS naman ta. So we will proceed to our conceptual framework. Okay. Sa conceptual framework, not only that you're going to illustrate the entire research process from the very beginning until the end, and you make use of the input process output nga framework, pero muuna sa narrative, no? Usually, i-pair dyan na nimo ang narrative with the schematic diagram. So, this is your schematic diagram. You illustrate it. Wait lang, let me just zoom out. Okay. You're going to place it in a way nga klaro ang flow sa input process output. So, ato siya illustrate na una. You have the title here in your schematic diagram. Pati ang flow sa arrows ha dapat pasunod. Mo cascade siya. Dili siya pwede nga maski asa ra mo agi ang mga arrows mo cascade siya. Then we have the respondents. Kaya yung respondents are the schools under District 1. Kamo, depende na sa inyong respondents. For example, inyong respondents dili kay tourism key players. Then, inyo na i-enumerate tag-sa unsa na siya mga tourism key players. Like the LGU, organizations, for example, related to tourism, barangay, mga ana, no? Muna ibutang ninyo, ana. Sa yaha diri, wala na naman gipa-enumerate. Kay taas na mo kayo. There are so many schools under Calatrava District 1. So, amura siyang giusa lang ani. Pero sa inyo ha, since there are so many key players in the tourism industry, imo siyang i-enumerate pod. So, under ani, for example, inyo nang i-bullet, i-enumerate. Pareha sa gibuhat diri. Muna siya imong mga respondents. Your input are your variables. Okay? Yang first nga variable, yung independent variable, two dependent variables niya, then there are indicators for each of the variable. Nakakonect sa tanan ng tao ni mong RO, nakakonect na sila tanan, sumpay na sila, panaog. So, wala na naputol because they're connected, no? Silang nga to ka-verse, they're connected with each other. Panaog siya, your process is, unsa man nimo pagkabalo kung unsa ka-effective ang admin support pag-abot sa teacher contentment and retention. So, you conduct survey. Okay? Ang pag-process na to, no? Pag-evaluate and everything, you conduct survey. So, yung process is through a validated self-made questionnaire. And then, the output, once you are done with your survey, inyo na tabulate, na-interpret yung results sa survey, and you come up with conclusions, with findings, and even recommendations. Dira na nadayon na to himog basihan ang findings of the study to make a development plan. In your case, it's not a faculty development plan, but it's a tourism development plan. Okay? Or a marketing plan. Depende na sa unsay output ipapropose ninyo. So, nakasabot na mo sa IPO, sa process of the schematic diagram. Info overload kita today, no? But sige lang. Kaya kanimang tuloy yung i-submit sa 21. Pinakadugay na siya, pinakasayo is 18. Okay. So, once you're done illustrating this, do not provide colors ha. Black and white lang siya ta. And then, iklaro lang siya ninyo nga tupong ang arrow, dili katag, ayaw mo pag tinamaran. When it comes to research, be a perfectionist. If hiwi siya, taro nga. Kay pabalikon man siya punta mo. Sige mo nga, okay na ni, okay na ni. Pabalikon man siya punta mo. May mahimuan na, no? So, sa paghimo pa lang niyo daan, i-plaster na og tarong para wala tay labad, no? Kung hiwi tarongon, dili kay okay na ni kapoy magkuan no. Dili na. Balik ra Japon mo bahala mo. Mingon jud ko dili ko ani. Ngana jud ko. Ha? Mahimo tag schematic diagram, dira na ta maghimo sa narrative statement, no. Ato narrative statement usa kabutang diri. Ang pagpasunod ra sa unsay unod sa tong schematic diagram. Unsay unod ani ba? Ayaw na mo paghiskot sa inyong narrative statement sa conceptual framework nga wala diri sa inyong schematic diagram. Ay mo panghiskot og mga wala dira, no? Kung sari na diri mo ra ihisgot, no? Atong tagsa-tagsaon. Ang una nga paragraph
introduction pa siya na siya. Madya nga check ka, no? O, this study, mo ni mauna, IPO model. Imo siya i-justify nga, gigamit nimo is IPO model, no? Input, process, output. Mo siya. Patang introductory paragraph. Diretso din ka sa input. Ang input nimo made up of 3 variables. Kato kanina. Then iha day yung gitag sa tag sa unsa tong mga variables niya og indicators. Provide lang siya mga additional explanation unsa na iya mga variables ug indicators. Additional rin na siya. Pag human sa input, sulti din siya sa process. So kani kay taas sa kay no kay gi-mention pa niyang mga theory. Pwede ra wala na no kay master ral man gud ni kamo kay undergrad mo. Inyo rin isulti ang input, process, output. I-discuss ra na siya. Well, next na ang process na po. So, i-discuss na po yung process nga. Mag-survey siya involving the respondents, which consists of teachers from Calatrava District 1 holding plantilla items. Okay. Elaborate lang siya din ako kay tungod. Gipa-elaborate ako sa iya ha, no? Kay tungod. Naana mo gud siya questionnaire when she made this. Kamo proposal pa man lang, so isulti ra na ninyo nga validated research questionnaire. Yan yung isurvey kay mga key tourism players sa San Carlos City or sa Calatrava or sa Canlaon. Kana lang usa. You don't have the details yet. Okay? You don't have the details yet kahit if if kuan ba kanang pila ang ilang validation score or ang items kay wala pa man human ang research. Sa nga end is nahuman naman ang study so na kompleto niya discuss ang process. In your end, just discuss lang it's a validated questionnaire. Okay, do not worry about other details kay it's still a proposal. And then the output kamo na din discuss, no? It's a tourism development plan. Okay, and then just support, no? Asa na siya magamit, why it's important, and where it's based off, no? Syempre it's based off from the findings of your study. Okay. Ana ra na siya, no? Discuss ra nimo sa unod sa schematic diagram, the input, process, output. You don't need to be intimidated by all of the details that you see here. Nahuman na gud yung study. So gipa-enhance ra nako yung conceptual framework discussion because she already has like the necessary data. But for now, since it's a proposal, pwede ra simpler. Pwede po sobra po kanubo nga nonchalant ra po kayo, no? But it consists of the explanation of the contents of your schematic diagram. Okay? Mauna siya. Nakasabot ra sa conceptual framework. You have the sample, then you can just call back ani nga recording. Questions? We are done with RL, theoretical framework and conceptual. Kana lang sa for now. If you look at here, mao ni siyang tulo. The synthesis is still a part of the RRL. It's just a summary of the RRL as a synthesis. So again ha, ayaw na mo pag-procrastinate. Work on it. Probably you can start today. Brainstorm mo. Then the rest of the week. Okay, only have 4 subjects raman, no? Pwede lang sa mga iregs, no? Wala pa kabalo pilang subjects. And then until next week, straight rin na, no? Gahin rin mong time every day, masking an hour or more, no? For research. Para taas mong agi. Okay, 21 atong deadline. You have any questions before we take like a short break? We will take like siguro a 10-minute break before I will proceed with the next subject, strategic management. Para itong brain cells makaginhawa sa kadali, no? Wala na may mga kuon, mga pangutana. Iuli na nako balik ako ang pets kay mana naman ko klase. Balang simog totok ka na nila. Luwi ko gibitay siya. Kastigo. Ay, mag-attendance day ko, nalimot ko. Wait lang sa. Uy, pag namauni ron, kay magpakita ko og desktop pets, suka na siya. Saba-saba na. Kanina, nag-check ako research. Hilom kaayo. Okay, dire ako to batong recording. Oy, may tanig successful atong recording. Ginoo ko, Lord Jesus. Kay kung wala ni na successful, yayay. It's siya.